Покрытие, хиджаб, как это упоминается, это мой выбор. Когда я приняла ислам, я решила покрыться. Покрыться имеется в виду не только покрытие головы, а также моя одежда должна полностью покрывать мое тело, и она должна быть широкой. То, что говорит моя религия, то, что говорит ислам о покрытии женщины. И для меня это было, конечно, важным решением, потому что я не привыкла к такой одежде. И если мы читаем Коран, мы понимаем, что Коран не только говорит женщине быть скромной и покрытой. Коран в первую очередь разговаривает с мужчиной, имеется в виду с мужским полом. Аллах адресует мужчин, что и они должны быть, что они должны относиться к этой части очень важно. Они должны не относиться к женщине как к объекту вожделения, и имеется в виду, если они видят женщину, они должны опускать свои взгляды. И также они должны выглядеть религиозно и тоже одеваться соответственно исламу. Поэтому мы можем сказать, если это я правильно, надеюсь, я правильно это объяснила, доступно, то, что в исламе, как некоторые думают, только женщина должна быть религиозной, соблюдать, быть скромной и покрытой, что это только обязанность женщины. Это неправда. Мужчина также должен выглядеть религиозно, тоже быть одет соответственно и вести себя соответственно скромно и особенно с женщинами. Da würde ich einfach mal gerne die Frage zurückstellen, wem tue ich denn etwas an, weil ich ein Kopftuch trage? Wenn ich bete, tue ich damit irgendjemand Schaden an, tue ich damit jemand weh? Oder tue ich damit mir selbst was Gutes? Deswegen verstehe ich das nicht, wenn Leute sagen, nee, du bist unterdrückt und wir müssen dich befreien von deiner Unterdrückung und der Islam unterdrückt dich und du musst dein Kopftuch ausziehen, weil nur dann bist du wirklich frei. Dann würde ich einfach zurück sagen, nee, wenn du mir jetzt sagst, ich müsste mein Kopftuch ausziehen, damit ich wirklich frei bin, dann würde ich sagen, dann würde ich mich unterdrückt fühlen, weil du unterdrückst mich jetzt und sagst mir, ich müsste es ausziehen. Ich möchte es aber nicht ausziehen. Ich trage das aus Überzeugung. Ich trage das, weil ich das möchte, weil ich das selbst möchte, nicht weil es mir mein Mann vorschreibt, nicht weil es mir die Gesellschaft vorschreibt. Gott sagt im Koran, wir sollen uns bedecken. Ich mache das aus Überzeugung und weil ich praktizierende Muslimin bin und weil ich mich besser damit fühle, weil ich mich damit wohlfühle. Und genauso geht es mit der anderen Kleiderwahl. Bevor ich Muslimin war, habe ich mich genauso angezogen, wie es mir die Mode die Modebranche vorgeschrieben hat. Ja, hier Hotpants, kurz, Brust muss zu sehen sein, High Heels und so weiter. Teilweise mit Blasen nach Hause gekommen, aber Hauptsache man sieht sexy aus. Jetzt denke ich mir, nee, jetzt habe ich einen ganz anderen Sinn im Leben. Jetzt möchte ich nach den Gesetzen Gottes leben und er sagt, wir sollen es bedecken, damit wir als Gläubige erkannt werden und weniger belästigt werden. Und ja, genau so ist es. Ich werde jetzt weniger belästigt. Leute urteilen mich nicht mehr nach meinem Äußeren, in dem Sinne, dass, also hat nicht so eine sexy kurze Hose, Hotpants und so weiter an, sondern jetzt dürfte mich gerne nach meinem Intellekt beurteilen und urteilen und nach meiner Persönlichkeit und nicht unbedingt nur, was ich auf dem Kopf trage, denn ich bedecke meine Haare und nicht meine Intelligenz oder mein Gehirn. For me, wearing hijab was telling the whole world, and I wanted them to know that I'm Muslim. Pada pendapat saya, Islam tu relevan. Relevan dari segi, sebab kalau dia tak relevan, takkan banyak wanita akan masuk agama Islam. Sebab kalau kita tengok dari sejarah, di media, di barat contohnya, di Great Britain, 70% wanita memeluk agama Islam. Jadi persoalannya di sini, kalau Islam menindas wanita, kenapa ramai wanita memeluk agama Islam? I totally understand why a lot of people in the West would think that Muslim women are oppressed. Now, that's not their fault. In the media every day, you'll get something about some woman in some place of the world that's done this or done that, and she's oppressed. Now, when you're being told this every day, it's understandable that people would think like that. So, but this is definitely not the case, and you have to look and know people and understand why this is not the case. Now, for example, I was, as I said at the beginning, I wasn't a
an Islamophobic person. I hated Muslims and all that. And I honestly thought the same thing. You know, women are oppressed, and I thought these negative issues, this negative way. And then when I got to learn about Islam, you know, this is not the case. Now I'm married, and my wife wears the hijab, and that's her decision. I never go home and tell her, you have to do this or you have to do that. She knows that she wants to do it for her sake, to please God. People believe that, you know, Muslim women and Muslim men have to pray 5 times a day. We're oppressed. We have to do it, otherwise we're going to go, you know, all this bad stuff will happen, you know. But this is a connection between myself and all the Muslims and the Creator, and so our God. So this isn't any oppression at all. You know, I want to do it. I want to wake up at 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning to pray, you know, and this is a connection between me and God. Other things such as women have to stay at home and, you know, look after the kids and all that. My wife has a business. She asked me about 1.5 years ago now, I want to start a business, and I said yeah, and I supported her in her decision. I helped finance the whole business, and alhamdulillah, we're now over 1 year old, and it's quite successful. And she wakes up nice and early, 4 o'clock in the morning, and goes off and does her job while I do my job at school. So, you know, in that sense, she's not oppressed at all. She has her own life, she has her own business, she has her own completely her own freedom to do what she wants to do. ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस्लाम में औरतों को कोई हुकूक नहीं दिया जाता, उनके कोई राइट्स नहीं है, उनको कोई हक़ नहीं मिलता, और हमें काम करने की इजाज़त नहीं है, या हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और हम कोई अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं, मगर सही बात यह है कि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर उनको कुछ पता है तो वो जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। सही मानों में ऐसा नहीं है। और दूसरी, हम औरतों को इस्लाम में अल्लाह ने हक़ दिए हैं, कुरान में हमारे हुकूक लिखे हुए हैं। हमें अपने हस्बैंड से, या हमें अपने भाइयों से, या अपने पिताजी से हक़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिए गए हैं। Als ik afvraag wie waren de eerste vrouwen die les gaven in Europa, die het recht hadden om les te geven in christelijk Europa, en dat waren de nonnen. En je kan toch niet verwachten, je kan toch niet geloven dat een non verplicht werd door haar man, door haar vader, om een hoofddoek te dragen. Nee, zij deed dat voor God, zij deed dat voor haarzelf. En dat is hetzelfde voor de moslimvrouwen. Er is niemand die hun verplicht. Zij hebben al het recht om, toch in een vrij land, gelijk, zoals in Europa, hebben zij het recht om hun hoofddoek af te doen, maar ze willen dat niet. Dus dan is dat hun recht, hun vrijheid, toch normaal gezien, volgens onze Europese fundamenten, is dat hun vrijheid toch? Dubbele standaard. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Well, I think historically Islam came at a time of considerable darkness. When you look at the history of Europe, they were in the middle of the Dark Ages where, people were killing each other, they were dying wholesale of disease, and it was a pretty terrible time for everybody. And even in the Muslim world, until it came, things were not ideal. But within 100 years of Islam coming, you had essentially a major presence of Islam over a large area of the world. You had people bringing in knowledge and ideas from all over the world. You had a development of a love for knowledge, a development of science, a love for education. You had great strides in medicine, in agriculture, in a whole range of fields all of which made life better for everybody. And in the end, you had major cities with libraries, with universities, with hospitals. You had people coming from all over the world. It was literally the light on the hill that everybody came to because they had something good to offer the world. And even today, the echoes of that are going around the world. Our modern university systems are based on Muslim universities. Much of the tradition of scientific research and so on, that was generated by Muslims. So there was a great deal of freedom brought to the world by Islam, and that can still be offered. It's just a matter of realising what the legacy is and building on it. Masyarakat Cina sebenarnya tidak jauh daripada Islam. Malah mereka sangat hampir kepada Islam. Dari segi sejarahnya, dari segi falsafah kehidupan, dari segi banyak ciri-ciri mereka yang bersamaan dengan Islam. Kalau kita melihat kepada sejarah Islam itu sampai ke negeri Cina, dia sampai di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman para sahabat. Jadi tidak jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Islam sampai ke negeri Cina, dia merupakan sebuah agama yang dikatakan ada wujud satu keadaan itu the golden years of Islam. Mana 1000 tahun yang merupakan zaman kegemilangan Islam di negeri Cina daripada 600 Masihi sehinggalah kepada 1600 Masihi. Itu merupakan zaman kegemilangan Islam di negeri Cina. Jadi ramai orang-orang Cina itu sendiri telah memeluk agama Islam di negeri Cina. Jadi mereka tidak jauh daripada Islam kerana mereka sangat
nenek moyang mereka ramai yang sebenarnya adalah Islam. 你一旦选择了伊斯兰，接受了它，并且认可了它，你成为一个穆斯林之后，你首要做的事情就是要去每天做礼拜，这是最重要的。因为古兰经里讲到了，公拜是信道者和不信道者的一个区别所在。其实在我刚开始看来，就是我就会问他，我说为什么你去做礼拜？然后有一次他跟我们一起在等朋友，然后他的礼拜迟了，就是马上就要迟了，因为他没有时间去做，所以我就很不理解，我说咱们在做比较重要的事情，你为什么你一个做礼拜而已，没有人看，也没有人管你，然后对，你可以迟几分钟，或者你甚至不去做，然后你早上起那么早，为什么要去做礼拜？那是我当时就是完全不懂的情况下去问他这个问题。后来我发现，我通过跟他去聊一些就是有关于伊斯兰的知识，我会知道，原来礼拜不是自己。光是一个人自己的事情，也不是说跟所有别人的事情，而是你与我们的真主去沟通，与他的一个连接，而不是跟自己和跟别人看没看是没有关系的。所以你成为一个真正的穆斯林，做礼拜这件事情是非常非常重要的，其他的事情都可以等一等再做，但是做礼拜这个事情就是没有办法去等。所以还有我们结婚也好，就是很多人都像我是一个女孩子嘛，就是很多人都会想啊，女孩子一定要嫁一个有钱的，然后有房有车，对，然后并且她现在我们两个现在都还是学生，就是你怎么会这么快就会嫁给一个嫁给一个什么都没有的人？然后我就会跟大家说，我说。他没有房，没有车，没有这些物质的东西，但是我们两个人都是穆斯林，我们因为爱伊斯兰，我们因为爱真主，我们因为爱伊斯兰所有的一切，所以我们走在了一起。我们想，无论是在现实做着什么样，我们两个都想一起去努力，一起去拼搏，然后一直走向美好的一个未来。I have had people say to me that they will take time off and go and pray, and when they come back, the answer is there waiting for them. And I believe that could be true in many cases. And I think it leaves us calmer because we have somewhere to turn when we are stressed and facing human limitations. I think that's an invaluable thing in today's world. Something that many people would love to have, and it's there for the taking, really. I think it's one of those joys that comes at you after you've embraced Islam and you realize, my goodness, what have I been missing all these years? So freedom is that. My understanding is that it's that inner state. Freedom is that approach that gives you that internal calm and that internal beautiful place that I think every human is kind of chasing that. And even the billionaire who has everything, materially, that's still the place they want to work towards being if they want to be truly content, truly, internally happy with where they are in the world and their place in that moment, in that present. And Islam gave me that channel to reach that place. And in Arabic, I think the term is sakina. Sakina is like that internal peace, that place where you feel, just really beautiful and present and connected. And how in Islam you reach that is, there might be different ways, but for me it's using dhikr, remembrance. Dhikr is literally like remembering God. So it's like being grateful, having this gratitude for all the blessings you have in your day, in your life. Your kids, your health, or simple things like, the sneakers that I really like, or this camera that I like, or my Mac, or whatever. And you get into this place of being just grateful. And that is where you can have that sakina, that dhikr. So that freedom
for me, it's been able to come, my approach and understanding of Islam is alhamdulillah giving me that place. And that's what I would love for the world, where freedom, I don't think necessarily is just this political thing or this sort of veneer. Like freedom is that internal place. And that's what, we need to help people find, I think. Also die meisten Leute, ihr Leben besteht einfach aus Arbeiten, Sparen und nachher geniessen, zu gehen in die Ferien etc. Das Leben ist so wirklich vorgegeben. Und Islam gibt uns die Freiheit, dass wir wahres Glück und Zufriedenheit finden können, indem wir uns verbinden mit unserem Schöpfer. Und was man einfach sieht, ist in der Schweiz zum Beispiel, also ist mir aufgefallen, viele Leute, die wollen einfach immer mehr Geld und schlussendlich sind sie nicht glücklicher. Und es ist ein Land mit viel Wohlstand und trotzdem haben wir so eine hohe Rate von Suizid. Warum? Warum will jeder gehen? Weil sie einfach keine innere Zufriedenheit haben. Und ich glaube einfach, Islam mit den Lehren, wo wirklich für jeden Aspekt im Leben sind, das befreit dich. Weil du hast für alles, wenn du nicht mehr weiter weißt, machst du Koran auf oder das Leben vom Prophet und du lernst, was soll ich jetzt machen. Und das ist wahre Freiheit, dass du immer jemanden hast, der weise ist und dir hilft in deinem Leben. For me, the measure of success was more materialistic. It was about the big house, the jewelry. It was about how much money you had in your bank account. Although deep down inside of me, I always knew that happiness comes from within. But I will say that before, my life was a lot more materialistic as it is now. And I realized that happiness does come from within, and Islam gives us everything. Kung nakakatulong yung Islam para ma-realize mo yung totoong ikaw, at yun ang tunay na kalayaan para sa akin, yung ma-achieve mo yung purpose na binigay sa'yo ng iyong tagapaglikha. L'islam m'a libérée de l'obscurité. C'est un peu peut-être un cliché, mais avant je vivais dans un monde où je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur Terre, même si je ne recherchais pas vraiment parce que je pensais que de toute façon on ne pouvait pas savoir. Je vivais un peu juste par les règles de la société, par les règles des règles humaines en fait. Et donc c'est vraiment une libération de savoir pourquoi on vit et comment vivre et d'avoir ce guide dans la vie. L'ironie de ma vie, c'est en fait que quand j'étais non musulman, je me sentais pas vraiment libre. Alors pourquoi je dis ça? Moi, mon auteur préféré, c'est quand même Albert Camus. Et Albert Camus avait quand même 3 périodes. La première période, c'était les noces. Et les noces, c'est le gars qui se baigne, qui aime la vie, mais qui ne réfléchit pas, quoi. La deuxième période, c'est l'absurde. Et donc ça, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es libre, mais tu n'es pas vraiment libre parce qu'il n'y a pas de sens dans la vie. Et la troisième période, c'est la révolte. Et pour moi, ma révolte, c'est de me convertir à l'islam. Et c'est en me convertissant à l'islam que j'ai vraiment découvert la liberté. Donc la liberté de réfléchir, parce qu'il fallait quand même que je réévalue ce que j'avais appris à l'école. Liberté en temps de croyance, parce que j'ai quand même redécouvert ce que c'était Dieu. J'ai redécouvert beaucoup de concepts qui étaient importants. Par exemple, le concept d'aimer. Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais en France, ce qui se passe, c'est on s'aime, mais il y a toujours des conditions. C'est un amour qui est conditionnel. Et quand tu deviens musulman, en fait, parce que tu te rends compte que ta relation, c'est vraiment avec Dieu, et la relation avec tes autres êtres humains dépend de cette relation avec Dieu, et donc tu aimes les autres êtres humains d'une façon inconditionnelle. Pues
A la hora de hablar de liberación, pues hay muchos conceptos, pero en cuanto a mí, o sea, mi opinión, el Islam a mí me liberó porque a la vez me ayuda a valorarme a mí misma, ¿sí? Entonces yo, como te decía, ya no trabajo en son de la sociedad, sino para mí y a la hora de alabar a Dios, ¿sí? Yo hago todo para satisfacer a Dios, para que Dios me vea a mí como mejor persona, para tener un reward, un premio, ¿sí? Entonces el Islam me liberó a mí a la hora de, ya, no pienso en la sociedad, ahora pienso en mí misma, ¿sí? El Islam me ayudó a mí a trabajar y a convivir mejor con mi familia, ¿sí? A mis vecinos, porque el Islam te enseña eso, trabajar con tus amigos, así sean no musulmanes. Entonces el Islam a ti te da una guía para así comportarte dentro de la sociedad de una forma correcta, ¿sí? Porque es eso. Tú no tienes que juzgar a nadie y en sí siempre tenemos que ser todos todos unidos. Pues no sé, se me fue la onda de la pregunta. Dalam menerima ajaran Islam itu, saya merasa satu pembebasan sebenarnya. Kerana pada malam saya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Setelah saya balik daripada sesi saya mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, saya telah mandi dan sebagai satu simbolik membuang segala yang keruh, mengambil yang jernih, yang baru, iaitu ajaran agama Islam sebagai agama saya merasakan seperti orang yang mati hidup semula. Dan pembebasan itu ialah pembebasan dari segi saya sebagai seorang manusia membebaskan diri saya daripada perhambaan kepada hawa nafsu saya sendiri, perhambaan kepada ajaran agama yang bukan daripada Tuhan, ya, perhambaan kepada sesama manusia, kepada sistem-sistem yang tidak benar sebenarnya, yang menekan kehidupan pada masa itu. Jadi pada saya pembebasan yang diberikan oleh Islam itu pembebasan sejati, pembebasan apabila kita menyerahkan jiwa raga kita tunduk patuh kepada ajaran daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah satu pembebasan, saya ingat pembebasan yang terbaik. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى